Now suppose I have these points. Separation between them is A, and this is not constant. This is changing with time, as we have just discussed in the previous video. Now the distance D is equal to the amount of shifting multiplied by this A. If we differentiate this with respect to time, this amount of shifting remains constant, delta x, and this distance that gets a time derivative dA dt, and conventionally we write dA dt as A dot. Now this is distance divided by time, so this is nothing but speed. So speed is equal to delta x A dot. If we multiply this equation with A by A, we'll get delta x A multiplied by A dot by A. Delta x A is nothing but the distance D, and A dot A is there, and this ratio A dot A is called H, which is known as Hubble's constant, and this is the famous Hubble equation. এবার আমরা হাবল কনস্ট্যান্টের ডেরাইভেশনটা একটু দেখছি। আগের ভিডিও থেকে আমরা যে নলেজটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে এই যে বিন্দুগুলো আছে, এগুলো যদি আমরা একটা করে গ্যালাক্সির পজিশন হিসেবে ভাবি, তাহলে এই 1 2 3 4 এই যে কোঅর্ডিনেটগুলো, এদের মধ্যে ডিস্টেন্সটা কিন্তু ফিক্স নয়, ডিস্টেন্সটা কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ করছে। শিফটিং অ্যামাউন্ট কতটা চেঞ্জ করছে, শিফটিংটাকে যদি আমি ডেল্টা এক্স বলি, তাহলে যে ডিস্টেন্স মুভ করে গেছে সেটা হচ্ছে ডি ইকুয়াল টু ডেল্টা এক্স এ, এবং এটাকে যদি আমি টাইম ডেরিভেটিভ করি তাহলে এই টাইম ডেরিভেটিভটা হবে ডিডিটি ইকুয়াল টু ডেল্টা এক্স ডিএ ডিটি। ডিএ ডিটি মানে হচ্ছে এ ডট, তাহলে এটা হলো ডিস্টেন্স বাই সময়, দূরত্ব বাই সময়, যেটা হচ্ছে স্পিড। স্পিড হচ্ছে ডেল্টা এক্স এ ডট। এই ইকুয়েশনটাকে আমি এ বাই এ দিয়ে গুণ করেছি, এ দিয়ে ভাগ করেছি, তাহলে ডেল্টা এক্স এ একটা টার্ম পেলাম, আর একটা টার্ম পেলাম এ ডট বাই এ। ডেল্টা এক্স এ এটা হচ্ছে ডিস্টেন্স ডি, আর এ ডট বাই এ এটা হচ্ছে হাবল কনস্ট্যান্ট এইচ, আর ভি ইকুয়াল টু ডি এইচ এটা হচ্ছে ফেমাস হাবল ইকুয়েশন। সো while we discuss this Hubble's equation, we found that the distance between any two coordinates is equal to change in the coordinate. Now change in the coordinate is just a number. Suppose the coordinate changes from 1 to 3, so it's delta x equal to just 2. It does not have any unit, and a is the distance which is varying with the time. So there is no dimension issues. We have derived this famous Hubble's equation. Now what is the unit of this Hubble constant h? Unit of Hubble constant could be derived from the unit of speed divided by distance. We know the unit of speed is meter per second, and distance as a unit of simply meters. So the unit of Hubble constant is simply 1 by second or per second or second inverse, whatever we call it. And currently the value of Hubble constant is calculated in a very peculiar way, and it is expressed as 75 kilometers per second or mega per sec. This is an astronomical unit, mega per sec, and 1 mega per sec is almost typically 3.26 light years. This is a conversion between light years and mega per sec. Now when Hubble calculated this constant, his calculated value was almost 8 to 10 times bigger than this. And in the unit of per second, just as we derived from this ratio V by D, in per second unit, the value of this is 3 to 10 to the power minus 18 per second. Now, so suppose this is the size of the universe as we see it now. Earlier, it was quite small than this, smaller than this, because it is expanding according to the observations of Hubble. So before
this, at some point of time it was of this shape. So if we go back in the past, it must have some beginning from just a point, and this is Big Bang. What is the cause of the Big Bang? That we don't know yet. Now, as the universe is expanding, what is it expanding into? Where is it going? Is the big space of the universe is expanding only? Suppose we have a balloon. Now, on the surface of this balloon, if an ant resides, for that ant, this surface is completely 2D. It can move rightward, leftward, sideways, but not like this. So this ant will not have any perception of the volume. For this ant, this entire space of this entire surface of this balloon is two-dimensional. Suppose I have drawn some points, I have marked some points on the surface of the balloon, and this ant is capable of measuring the distance between these points. When I blow the balloon, it will only see that the distance between them is increasing, because it does not have any perception of the volume. So if I ask it that what is the balloon expanding into, it will not be able to give any answer. For this ant, only the points expanded, and points expanded with the fabric. So similar to our universe, the fabric of the universe is expanding. Galaxies are also expanding with that expansion of the fabric. Here, in case of balloon, that fabric is this elastic surface of the balloon. Now, when the Big Bang occurs, it all created the time and space, and after that, the space is expanding. Actually, the fabric of the universe is expanding, and galaxies are getting farther away from each other. আমরা দেখলাম যে কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন বা কোনো এটা সায়েন্টিস্টদের একটা থিওরি, এখানে কিছু প্রুফ করেনি, যে কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন বা কোনো ফ্লাকচুয়েশনের জন্য ইউনিভার্স এক্সপ্যান্ড করছে। কিন্তু ইউনিভার্স কিসে এক্সপ্যান্ড করছে, এক্সপ্যানশন করেও হচ্ছেটা কি, এটা বোঝার জন্য আমরা যদি একটা বেলুন ভাবি, বেলুনের ওপরে একটা অ্যান্ট রয়েছে, একটা পিঁপড়ে রয়েছে, এ কিন্তু বেলুনের এই 2D সারফেসটাকেই ফিল করতে পারবে। এর কাছে আপ ডাউন কোনো ডাইমেনশন নেই, এর কাছে সাইড ওয়েজ সমস্ত ডাইমেনশন আছে, কিন্তু আপ ডাউন কোনো ডাইমেনশন নেই। এবার আমি যদি বেলুনের ওপরে কয়েকটা ছোট ডট দিই, কয়েকটা পয়েন্ট আঁকি, এবং অ্যান্টটা যদি এই পয়েন্টগুলোর মধ্যবর্তী ডিস্টেন্সটাকে মেজার করতে সক্ষম হয়, এবং এখন যদি আমি বেলুনটাকে ফুলাতে থাকি, তাহলে অ্যান্টের কাছে মনে হবে যে এই পয়েন্টগুলো দূরে সরে যাচ্ছে। এখন যেহেতু এই অ্যান্টের কাছে কোনো ভলিউমের কনসেপ্ট নেই, তাহলে আমি যদি ওকে জিজ্ঞাসা করি যে এই বেলুনটা কিসে এক্সপ্যান্ড করছে, ও কিছু বলতে পারবে না। ও শুধু এইটুকু বলতে পারবে যে বেলুনটা কিসে এক্সপ্যান্ড করছে আমি জানি না, এই যে পয়েন্টসগুলো আছে সেগুলো একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কার সাথে দূরে সরে যাচ্ছে না, এই যে ফেব্রিক আছে বেলুনের সারফেসের, এই যে ফেব্রিকটা এর সাথে দূরে সরে যাচ্ছে। ঠিক একইভাবে ইউনিভার্স কিসে এক্সপ্যান্ড করছে সেটা বলা যাবে না। গ্যালাক্সিস যেগুলো আছে, ইউনিভার্সের স্পেস এক্সপ্যান্ড করার সঙ্গে সঙ্গে গ্যালাক্সিগুলো একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এবার যখন বিগ ব্যাং হয়েছিল তখনই কেবলমাত্র টাইম অ্যান্ড স্পেস ক্রিয়েটেড হয়েছিল, এবং তারপরে যত আস্তে আস্তে সময় যাচ্ছে তত ইউনিভার্স এক্সপ্যান্ড করছে এবং গ্যালাক্সিগুলো একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, কারণ স্পেসের যে ফেব্রিকটা সেটা এক্সপ্যান্ড করছে।